Mr. President, the floor is yours. Welcome, dear guests, ladies and gentlemen. Welcome to Karabakh. Welcome to Shusha. I'm very glad to see you here, and thank you for accepting our invitation and participating at Shusha Global Media Forum, which is a remarkable event for our country and, of course, for Karabakh region. Shusha is already officially a cultural capital of Azerbaijan, but at the same time, Shusha is a symbol of our victory and also a symbol of peace, because after Shusha was liberated, Second Karabakh War stopped. You came through the liberated territories here. From Fizuli Airport to Shusha, you came by the road which later was called by us the Victory Road. This road did not exist neither during Soviet times nor during the period of occupation. This road was opened by the courage and spirit of our heroes. That is the way how we moved, liberating cities and villages, moved here to this city, which is a symbol of, also a symbol of our courage. Shusha already hosted several international events, including Hari Bülbül International Musical Festival, Vagif Poetry Days, several international sporting events, and now Global Media Forum. So the city kept its identity despite the fact that it was deliberately destroyed during the times of occupation. I prefer not to have a long speech, but maybe to have more of our discussions and to address issues which are of interest to you. So probably I will now conclude and give the floor to moderator. Your Excellency, first of all, we would like to express our gratitude to you for taking your time to be with us. And ladies and gentlemen, as our President mentioned, his kind participation here is for the purpose of exchanging ideas in an interactive forum. And now, with your permission, Mr. President, we are going to the questions from the participants. And I would like to inform you that some of the questions have been collected in advance to save our time. And I will read them out one by one. But dear participants, feel free to jump in with your questions at any time. Just give a signal by raising your hands. And Mr. President, should we start? Okay. Bora Bayraktar, TRT World. Mr. President, thank you very much for your invitation, kind invitation. I'd like to ask a question about, of course, the Karabakh victory. We know that foreign relations between two countries, in foreign relations between two countries, the personal relations of leaders are also important, and it plays an important role. And we know that Your Excellency has a very good relations with Turkish President Mr. Erdogan, and this special relationship played very important role in liberation of Karabakh. Now that Mr. President has won 5-year terms, he has a big election victory, it means that now you have 5 more years together
it seems like a golden opportunity. What will be your priority in these 5 years, in this process? I mean, what would you say we have to do it together immediately? What is the first thing that you want to do with Turkey? You're absolutely right. Our personal friendship with President Erdogan, I think, is known now not only to the regional community but to the world. And this is a really important factor of regional development and regional stability. But also I'd like to say that relations between the peoples of Azerbaijan and Turkey are based on long-lasting friendship and brotherly ties. So this is a great foundation for our countries to develop and to support each other. From the first days, even I would say from the first hours of the Second Karabakh War, Turkey, its people, and its leader were side by side with us. The statement of President Erdogan in the first hours of the Second Karabakh War that Azerbaijan is not alone was a great moral support to us. And throughout all the 44 days of Second Karabakh War, we felt the support from our brothers. President Erdogan several times publicly announced the position of Turkey. At the same time, other governmental officials also elaborated on that. So that was a great moral and political support to Azerbaijan. After the victory in Second Karabakh War, Azerbaijan and Turkey formalized their relationship, actually, which de facto were relations between allies, but formalized this relationship by signing the famous Shusha Declaration, which was signed a couple of 100 meters from this hotel, and which elevated our relations at the level of allies. And this is really a big asset for our nations, for our peoples. This declaration actually opens new horizons in front of us, though even before that, Azerbaijan and Turkey in many areas demonstrated unity, solidarity, and mutual support. If we take the broad agenda of our cooperation, we'll see, starting from political relations, energy, trade, transportation, defense industry, and many others. So it's easier to name the areas where we are not very advanced rather than in the areas where we are closely working. I have no doubts that my brother President Erdogan will be re-elected, because what he did for Turkey during 20 years in office is a demonstration of commitment to his people and to his country. Today, Turkey is one of the global leaders. International influence of Turkey is growing year after year. And of course, in Azerbaijan, it is difficult to find someone who was not happy with the results of the elections. In the coming 5 years, we will definitely continue our close partnership. The world is changing, situation in the region is changing. We need to stabilize situation in the Southern Caucasus. We need to have a sustainable peace and security for the future. And the role of Turkey in global affairs, and in particular in our region, of course, is a role of a very important stabilizer. And policy of Turkey aimed at regional security and
regional development is highly appreciated in Azerbaijan and not only in Azerbaijan. As you know, President Erdogan already paid state visit to Azerbaijan after elections. This is a tradition between us, you know. I do the same after my re-elections. And also, before that, participating at the inauguration ceremony, we had opportunity to address the issues of our future cooperation. Probably I will not disclose all what we agreed on, but I think it will not be difficult to guess that in the coming years, Turkey and Azerbaijan will play more and more important role, not only in our region, and of course will use our potential in order to bring our countries closer. James Liu from the United States of America. Thank you, Mr. President. Can you hear me? Yeah, okay. thank you, Mr. President. My question is about threats to Azerbaijan and what you sort of view as the 2 or 3 most important and largest threats to the country. Well, actually, after liberation of our territories, we don't see any potential threats to our country because, first of all, there are no internally generated threats. The country is stable. Level of solidarity among Azerbaijanis is high as never before. Country's economic development is very impressive, and I don't want to go into details, into figures, but those who are interested in that can see that Azerbaijan's economy is self-sufficient and is based on our own resources and based on good management. So in that respect, the only threats we had before was a threat coming from Armenia, from its occupational policy. And that threat was here around, including in this particular place, for almost 30 years. Now this threat, in general, have been managed. But, of course, we must be alert. We should not forget our past. We should not forget that we were stabbed in the back by our neighbors when we did not expect that in the beginning of the 90s. And they took advantage of chaos and disorganization of Azerbaijani government and occupied our territories. Also, we should not forget that even now, despite the results of the Second Karabakh War, there are people in Armenia in different segments, including in the government and in other parts of society, which live with revanchist ideas, and they do not hide it. Therefore, we must be ready for any kind of scenario. And for that purpose, right after the Second Karabakh War, despite the glorious victory and courage and spirit we demonstrated on the battlefield, we started immediately to deepen the reforms in the defense area. And I can tell you, and I already publicly spoke about that, today our army is much stronger than 3 years ago. This is a need, I think, which is based on our history, and also based on that we see that international law norms are being violated brutally, and now we see that international law is working selectively. We faced that for many years when we were raising our voice saying that, look, United Nations Security Council adopted 4 resolutions demanding withdrawal of Armenian troops from our lands, immediate and unconditional withdrawal, but these resolutions are not implemented. So now this tendency is
spreading around. When international law doesn't work, when signature do not mean a lot, the only guarantee for peace is strength. So, having said that, we cannot exclude potential threats which may emerge in the future, because situation in the world and in our region is quite unpredictable. But for the time being, the level of external threats are not very high, but probably also because of the fact that we are ready to manage those threats and to defend ourselves. We kindly ask our volunteer to give the microphone for the next question to Mr. Guzman. Hörmətli cənab prezident, icazənizlə şühədə Рустамида Сов. Если позволите, я задам свой вопрос. Меня зовут Михаил Гусман, я представляю агентство ТАСС. Уважаемый господин президент, чуть более года тому назад, 23 февраля, мы в агентстве ТАСС имели честь вас приветствовать вместе с коллегами, часть здесь находится в зале, руководителями российских СМИ. Это был на следующий день после того, как вы подписали Московскую декларацию с президентом России. Прошло больше года, мир весьма находится в турбулентном состоянии. Азербайджан после победоносной 40-дневной войны последовательно ведет работу, но пока не получается заключить мир с Арменией. Россия ведет специальную военную операцию. И все-таки, как вы оцениваете развитие этого меморандума, подписанного с вами? Как он реализуется? И каковы его перспективы? И есть ли проблемы в реализации этого меморандума, который подписали 22 февраля в Москве? У меня, правда, будет еще второй вопрос. Спасибо. Думаю, что подписанная декларация в феврале прошлого года – это этап в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Декларация вобрала в себе историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разный период независимости, но вышли на уровень стратегического партнерства, как обе страны это объявляли на протяжении многих лет. И это было на самом деле так, потому что если посмотреть на объем работы, выполненной двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества и на сотрудничество, нацеленное на конкретные результаты. Мы с вами хорошо знаем глубину этих отношений, и сфера нашего взаимодействия достаточно обширна. На протяжении многих лет одной из таких сфер был вопрос урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а именно урегулирования Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта, где Россия играла важную роль в качестве посредника, а также сыграла важную роль и в прекращении боевых действий. Мы все хорошо помним те дни, и именно российская сторона была тем связующим звеном между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду между руководством, 9 ноября 2020 года, когда шло согласование трехстороннего заявления. Поэтому подписание декларации о союзническом взаимодействии, оно имело прочную основу. Что касается периода, который мы переживаем после подписания, то этот период совершенно новый для мира, для нашего региона, и в том числе для России и для нас. Но, несмотря на это, несмотря на такое серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур.
Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты декларации выполняются. Самое главное, что есть политическая воля на уровне руководства. Пользуясь возможностью того, что здесь представлены представители медиа, и вы будете обсуждать завтра и послезавтра, и сотрудничество, также и проблемные вопросы, хотел бы сказать, что те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и азербайджанских средств массовой информации по отношению к России, они не имеют никакого влияния на политику Азербайджана и России. Мы это четко знаем, но это тоже, как говорится, дань времени, когда медиа, представители полностью свободны в своих оценках, поскольку ситуация меняется драматически, и в том числе и в нашем регионе после Второй Карабахской войны, и ситуации в мире после начала российско-украинской войны, то, естественно, разные оценки, разные анализы и разные мнения неизбежны. Но опять же, пользуясь возможностью, хочу сказать, что во всяком случае на политическую волю азербайджанского руководства такие моменты не влияют. Поэтому думаю, что и будущее наших отношений будет таким же позитивным и успешным, как и прошлые годы. С учетом того, что вы начали на азербайджанском языке, я думаю, что вы второй вопрос прямо можете задать прямо сейчас. Иначе очередь может не дойти. Спасибо. Спасибо, уважаемый господин президент. Но тогда, прежде чем я его задам, я хотел бы выразить огромную благодарность вам и организаторам этого форума, потому что так мне выпало счастье быть одним из первых в освобожденной Шуше 2 года назад. И Шуша преобразуется невероятно, она просто поразительна. И форум организован потрясающе на уровне самых высоких международных стандартов. Это огромное спасибо за этот форум. Мой второй вопрос другого плана. Азербайджан на протяжении последних нескольких лет успешно возглавлял движение неприсоединения. Я имел честь месяц назад беседовать с вашим преемником, будущим в роли руководителя движения неприсоединения, президентом Уганды Мусевени, который выразил огромное удовлетворение тем, как Азербайджан эти годы возглавлял движение, фактически влил новую жизнь в это движение. У меня поэтому два вопроса. Каким вы видите дальнейшее продвижение этого движения, в каком направлении оно должно двигаться? И более частный вопрос. За время того, как Азербайджан председательствовал движение присоединения, целый ряд институтов был образован. Был женский форум, молодежный форум. Ну, здесь присутствует медиа. Не считаете ли возможным, как лидер движения присоединения, организовать медиафорум движения присоединения, может быть, здесь, в Азербайджане? Спасибо. Спасибо, очень хорошая идея. Думаю, что будет полностью воспринята нашей стороной. У нас не так-то осталось много времени, поскольку наше председательство заканчивается в начале следующего года. И поэтому для того, чтобы успеть это сделать, наверное, надо нам вместе работать. Но, как вы знаете, инициатива наказуема, поэтому приглашаю вас также активно принять участие в подготовке такого мероприятия. Это будет очень полезно, тем более с учетом того, как вы отметили, что движение присоединения, я без ложной скромности могу сказать, за время председательства Азербайджана получило новое дыхание. Не секрет, что в последнее время влияние движения постепенно деградировало. И оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, которые не имели особого продолжения. Мы, так же как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. И думаю, тот факт, что председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на 1 год, а по факту даже уже на 1,5 года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована. Я в добавлении к тем форматам, которые вы отметили, добавил бы еще парламентскую платформу,
Это тоже очень важный элемент в плане институционального развития. И мы считаем, что именно по этому пути движение должно идти. И, безусловно, после того, как мы передадим наши полномочия Уганде через несколько месяцев, мы будем еще определенное время, пока Уганда будет председательствовать в тройке, и, естественно, будем активно участвовать в деле консолидации усилий, наполнения деятельности движения конкретными результатами. Должен сказать, что во время ковида мы проявили лидерство в привлечении внимания мировой общественности к этой проблеме. Азербайджан как председатель был одной из стран, которая активно выступала против вакцинного национализма. Мы, не стесняясь никого, называли страны их именами, те, которые закупали в 5 раз больше вакцин, чем их было нужно, в то время как многие бедные страны оказывались незащищенными. То есть это было, ну, помимо всего прочего, просто бессовестно. И по нашей инициативе была создана база данных в странах движения, которая была использована и Всемирной организацией здравоохранения. Не говоря о том, что мы выделили $10 миллионов в США на гуманитарную финансовую помощь и многим странам оказали помощь с вакциной. То есть страны движения увидели, что эта структура, хоть она и не организация, но она может добиваться своих целей. На саммите в Баку, когда мы брали председательство, я сказал, что мы будем защищать международное право, справедливость и легитимные интересы стран-членов. Думаю, что с этой задачей мы успешно справились. И также хочется верить, что после того, как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае, мы будем делать все для того, чтобы это так и было. Mirşahin Ağayev, real təhlil və informasiya mərkəzi. Cənab Prezident, 29 ildən sonra Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə sual vermək bəxtəvərliyini bizə nəsib elədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm və nəzərə alaq ki, Milli Mətbuat günüdür sabah, bu bizim hamımızın bayramıdır və bu bayramı 2 qat möhtəşəm elədiyinizə görə dövlət başçısı olaraq, Müzəffər Ali Başkomandan olaraq bütün mediamızın adından minnətdarlığımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Sualım sizin əlinizin işarəsi ilə bağlıdır. Bu, belə də olur, əl uzadırsınız və belə də olur, dəmir yumruq. Bu bəyanatı biz Şuşada çox eşitmişik və hər dəfədə bu bəyanatın real əks-sədasını, təsirini görmüşük. Sualım bugün Şuşada biraz da üzü aşağıdır. Xankəndi tərəfədir. Bilirsiniz ki, separatçı qüvvələrin tör-töküntüləri orada müəyyən hadisələr törədirlər, dezinformasiyalara məşğuldurlar. Güya ki, Azərbaycan kimlərisə, neylərisə blokadada saxlayır. Baxmayaraq ki, bu yaxınlarda mən Laçın yolunda Mirşahinin vaxtının su buraxılışını hazırladım və orada da hər şeyi gördülər ki, qırmızı xaç maşınları necə gəlib keçir oradan, insanlara münasibət nə qədər yılıqdır, mülayimdir, bunlar da öz yerində. 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni medianın qarşısında duran vəzifələr sırasında məhz bu tipli dezinformasiyaların mübarizədən ötürü bizdə nə tələb edirsiniz siz? Çünki siz bizi qələbə gətirmişsiniz, bizim media mübarizəmizdə də, bizim önümüzdə siz oldunuz və Azərbaycanın informasiya blokadasının yarılmasında əsas açar siz oldunuz, biz sizin ardınızca getdik. Ona görə də sizdən bu məsələdə tövsiyə istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan mediası bu istiqamətdə çox böyük işlər görür. Təbii ki, ümumi istiqamət onsuz da bəlli idi. Biz hamımız tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq işğal dövründə hər bir vətənpərvər Azərbaycanlı bir məqsədə doğru yorulmadan gedirdi. Və mən öz çıxışlarımda dəfələrlə işğal dövründə deyirdim ki, o gün gələcək, azadlıq günü gələcək, hər birimiz bu günü hər an yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq və yaxınlaşdırdıq. Bu bizim ümumi xalq qələbəmizdir. Yəni, Azərbaycan xalqı bu qələbəyə layiq idi. Təbii ki, beynəlxalq hüququn bərpası, ərazi bütövlüyümüzün bərpası,
Bütün bunlar fundamental hüquqlardır və biz bu hüququ döyüş meydanında qazandıq, qan tökərək, şəhidlər verərək. Amma eyni zamanda Azərbaycan mediasının bu sahədəki fəaliyyəti o cümlədən ona görə qiymətlidir ki, dünya ictimaiyyətinə təkcə beynəlxalq hüquq prizmasından yox, ümumi insani prizmasından bizim üzləşdiyimiz problemi çatdırmaq üçün bizim birinci vasitəmiz media olmuşdur. Ona görə mənim media nümayəndələri ilə əvvəlki dövrlərdə, yəni işğal dövründə görüşlər əsnasında hər zaman bunu qeyd edirdim və qeyd edirdim ki, biz daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxmalıyıq. Siz də yəqin ki, razılaşarsınız ki, əvvəlki dövrdə daha çox biz deyirdik, biz də eşidirdik. Sanki biz özümüzə nəyisə sübut etməyə çalışırdıq. Bu vacib idi. Vacib idi. Məsələni gündəlikdə saxlamaq üçün, gənc nəsli vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün və Şuşanı və bütün digər azad edilmiş, o vaxt işğal altında olan torpaqları azad edən məhz o oğullar idi ki, onların mütləq əksəriyyəti heç vaxt nə Şuşanı, nə Ağdamı, nə başqa işğal altında olan torpağı görməyiblər. Yəni evlərdəki tərbiyə, məktəblərdəki tərbiyə və media tərəfindən bu məsələnin daim gündəlikdə saxlanması daxili birliyi böyük dərəcədə möhkəmləndirdi. Təbii ki, dövlət siyasəti başda olmaq şərti ilə. Ancaq sonraki mərhələdə daha çox beynəlxalq auditoriya biz çıxış etməyə başladıq. Yəni, bu imkanlar da bizdə yarandı və müxtəlif dillərdə bizim bir çox media resurslarımızın nəşrləri də, internet saytları da, digər elektron vasitələri də mövcuddur. Bugün isə biz yenə də öz həqiqətlərimizi sübut etməyə məhkumuq. Çünki bizə qarşı bugün yenə də kampaniya davam edir. Bizim qələbəmizi həzm edə bilməyən, bizim uğurlarımıza qısqanclıqla yanaşan, bizə qarşı açıq informasiya savaşına çıxanlara qarşı biz tutarlı, real argumentlərlə cavab verməliyik və veririk. Və məhz bunun nəticəsidir ki, bugün bütün bu iftiralara, böhtanlara, yalanlara baxmayaraq Azərbaycan sözü, Azərbaycan xalqının, dövlətinin haqlı səsi eşidilir. Və bunun əsas aləti bizim media resurslarımızdır. Ona görə cəmiyyətdə mövcud olan həmrəylik və birlik bu üstünlüyü bizə təmin edir. O ki, qaldı tövsiyələrə, sözün düzü, mən bundan bir qədər uzağam. Çünki Azərbaycan mediasının müstəqilliyi bizim cəmiyyətimizin inkişafı üçün başlıca şərtlərdən biridir. Bu bir. İkincisi, siz özünüz hər şeyi yaxşı bilirsiniz. Və mən çox şadam ki, bizim mediamızda gedən sağlamlaşma prosesi uğurla gedir. Və xalqın maraqlarına zid, dövlət maraqlarına zərbə vura biləcək yazılar artıq çox nadir hallarda üzə çıxır. Yəni, bu yenə də media nümayəndələrinin məsuliyyətindən xəbər verən amildir. Ona görə media nümayəndələrinə mənim tövsiyəm ancaq belə də davam edin. Actually, it's quite active here and we are getting some letters from our participants, and thank you for your patience. Thank you for your patience, and I do believe that we will have enough time for all questions. And next question to Jordan Morgan from the United Kingdom. Mr. President, thank you very much for the hospitality.
My name is Jordan, and I'm from the UK. My question for you is, what opportunities do you see for Azerbaijan and the West Asia region since the China brokered Iran-Saudi rapprochement, and what opportunities does this present for Azerbaijan? Thank you. In respect with our relations with Asian countries, you mean? This whole region. Well, regional development in here in the Southern Caucasus largely depend on normalization of relations between Azerbaijan and Armenia. We have now international actors which try to help us to find mutually acceptable solution. And fortunately, what we've seen so far, it is clear that all international actors understand that this solution must be based on international law. And now, after almost 3 years have passed since the end of Second Karabakh War, we hear more and more very straightforward statements that Karabakh is Azerbaijan. If that was the case during the times of occupation, probably Second Karabakh War wouldn't have started. But unfortunately, during those years and years and years, 28 years of negotiations under the umbrella of Minsk Group, not only produced zero result, but actually did not elaborate the formula which must be taken as a basis for settlement. Their ambiguous and sometimes contradictory statements, not to mention actions, actually led to the freezing of the conflict. And at some point, we realized here in Azerbaijan that their goal is to freeze the conflict, to make occupation endless, and through different so-called public diplomacy initiatives to impose an understanding that we should start cooperation, we should start doing business with Armenia, and the conflict will be resolved by the future generations. Many times during the times of occupation, I publicly raised the issue of imposing sanctions on Armenia. And I was explaining this position by international organizations' decisions and declarations. United Nations Security Council resolutions, General Assembly resolutions, organizations like Parliamentary Assembly of the Council of Europe, even European Parliament, though it now takes a very pro-Armenian stand, but even European Parliament was once adopted a resolution which reflected the reality. But it did not happen because the geopolitical agenda was different. So we had to do it ourselves. We had to implement Security Council resolutions of United Nations on the battlefield. Now, situation is different. Yes, and by the way, at that time, none of those international players who today say Karabakh is Azerbaijan never said that. Never said that. They said that with respect to some other protracted conflicts in the post-Soviet area, but not about Azerbaijan. When it came to Azerbaijan, the narrative was, you have to agree. You have to integrate self-determination and territorial integrity, understanding that it is not possible. It is not possible. There is a fundamental principles of international law, like territorial integrity and self-determination of any nation should not, how to say, undermine territorial integrity of countries, especially when this nation have already self-determined itself once having independent Armenian state.
So now situation is different, and now international brokers are, how to say, expressing their position from more realistic point of view, because I always said that, because I heard many times during the times of occupations that Azerbaijan has to take into account the reality. And now I say, yes, I agree. Now everybody should take into account the new reality. And one cannot think about any peace agreement with Armenia which is not absorbing the reality of 30 years occupation and destruction and the reality of the results of the Second Karabakh War. But so far, the efforts of international actors is not enough. At the moment, we have three international actors who are providing the assistance: United States, Russia, and the European Union. And on three tracks, Azerbaijan works in good faith and with result-oriented approach. But so far, it did not end in any result, because Armenia needs to make, I think, one of the final steps. They already made several steps after the war. I would say that that was not steps which they made voluntarily. There have been several cases during the last 2.5 years, several episodes, I would name it like that, that clearly demonstrated to Armenia that if they do not recognize our territorial integrity, we will not recognize their territorial integrity, and what that will mean for them is more or less clear. They already accepted that Karabakh is Azerbaijan publicly. Now they need to put their signature under the document. And this is one of the final steps. There must be some more. But if that step is made, if negotiation teams, negotiations are being held on the level of foreign ministers, in the next round of negotiations, which is supposed to take place in the coming days in Moscow, if Armenia will agree on that paragraph, where they totally refrain from any territorial claims to Azerbaijan, I think the signing of peace agreement can be realistic by the end of this year. If not, well, I said many times, if they don't want to have peace agreement with us, we cannot force them. We could not force them to comply with international law for 28 years. We managed only to force them by force. But in this case, there'll be no peace. Well, it's not the best scenario for the region. It will not add stability, security, and also taking into account a very fragile geopolitical situation that may create complications in the future. So we have three brokers. All of them have enough international mechanisms to work independently. And we hope that on one of these three tracks, we will see progress. The next question from Maurizio Geri, Italia. Thank you, Mr. President. This is my second time in Shusha. I was here in May with Ada, and you are present. Thank you very much for having us here. My question is related with the last 2 weeks I spent in Baku for the Energy Summer School in ADA. So I would like to ask you the role of Azerbaijan as a bridge between Europe and Central Asia to help Europe in avoiding hybrid warfare and weaponization of gas and other energy from countries like China and Russia. So I know that there is a Trans-Caspian pipeline project with Turkmenistan. I know you said that personally you would be happy with do it if the Turkmenistan government decide to do it. What could be the help that Italy or Europe could give you to support you in this process? Thank you very much. With respect to Trans-Caspian,
gas pipeline project, and several times I already expressed our position. Want to repeat that this is not the project which Azerbaijan will initiate, because usually the projects which are initiated by the countries are the projects based on these countries' resources, as we did, for instance, with Southern Gas Corridor. We initiated, we were the major shareholder, and we were actually the coordinator of all intergovernmental relations and agreements. And as you know, this project was successfully implemented, and already for more than 2 years, Azerbaijan became an important gas supplier to Europe. And the President of European Commission names Azerbaijan a reliable partner. An Energy Commissioner of EU calls Azerbaijan pan-European gas supplier. And this is true because geography of our gas supplies to Europe is becoming broader and broader, and hopefully by the end of this year, 2 more countries, 2 more European countries will be recipients of Azerbaijani gas. With respect to Trans-Caspian, this project, as an idea, is based on the resources of gas resources of Turkmenistan. Therefore, it's not up to us to initiate it or to invest in it. What we can do, we can provide our existing infrastructure, or can provide some land in their possession in order to build a new infrastructure. But I think it's also important to know that today Azerbaijan is working on expansion of the pipeline which was built less than 3 years ago. Why? Because demand in Europe is growing. The pipeline which was designed for 10 BCM, like TAP, now needs to be expanded up to 20. TANAP from 16 to 32. And that was not expected by us, because situation have changed. So, and why we talk about expansion? Because Azerbaijan will produce more gas and is producing every year more gas than the year before. For instance, if 2021 we exported 19 BCM, last year it was more than 22, and this year probably it will be 24 or even more. And this month, that's in the time when we did not see each other, we already announced a discovery from Absheron gas field, which possesses at least 300 billion cubic meters. And already the first well is producing gas more than any well on Shah Deniz. So you can imagine how productive the field is. So, in other words, expansion of our pipeline system is based on our growing resources. For additional gas from eastern shores of the Caspian, first, the Trans-Caspian gas pipeline must be built under sea, and second, from Baku to European destination, another something like Southern Gas Corridor must be built. And the main question is, who will finance these important projects? And we don't have an answer. Therefore, before we find an answer, who will finance, I think implementation or even some ideas about that will be unrealistic. And also, you know very well that now European banks stopped financing the projects of fossil fuel. And therefore, it will be difficult to raise substantial money for that. Because when we were building Southern Gas Corridor, apart from corporate financing, we had financing from EBRD, from EIB, also from ADB, and also from Asia Infrastructure and Investment Bank. But now 2 of these European institutions,
they are out, I hope, temporarily from the fossil fuel financing. Therefore, who will finance it? The green transition makes implementation of this project even more complicated. And the fluctuation of the gas prices in Europe, which we see, also creates a lot of questions. And by the way, also the price cap, which I think was absolutely unacceptable for the consumers to put a limit for the price. This is totally in contradiction with any market economy principles, which these countries were advocating for many years. So in other words, from a realistic point of view, this is very problematic. But again, if someone decides to build a Trans-Caspian pipeline, we will be only happy. We will have more transit fees and more, how to say, cooperation. Növbəti sualımız APA qrupunun rəhbəri Vüsal Marqızı. Cənab Prezident, qayıdışla bağlı soruşmaq istəyirəm. Böyük qayıdışla bağlı hazırda Laçına köçürülmələr gedir. Növbəti hansı rayonumuzun sakinləri qarşılanacaq, öz rayonlarında qarşılanacaq? İkinci sualım isə sizə biraz bəlkə şəxsi görünə bilər. Qarabağ azad olunanda ilk bura siz gəldiniz, ordumuzun ardıyca və sonra çox tez-tez Qarabağa səfərlər edirsiniz. Hər dəfə gələndə biz izləyirik, yeni proyektlər, yeni yerlər açılır. Sizdə necə bir hiss yaradır o? Tamamilə dağılmış bir yer və hər dəfə onu daş-badaş tikmək. Necə hiss edirsiniz? Ümumiyyətlə, qalib prezident olmaq necə bir hissdir? Bilirsiniz, mənim hiss elədiyim duyğular Azərbaycan xalqının hiss elədiyi duyğulardan heç də fərqlənmir. Sadəcə olaraq fərq bundadır ki, mən bu yerləri, necə deyərlər, tez-tez görürəm. İnsanların əksəriyyəti bunu televiziya vasitəsilə görür. Ancaq eyni zamanda bildiyiniz kimi indi azad edilmiş bölgələrə turlar da təşkil edilir və qeyd etdiyiniz kimi vətəndaşlar da sürətlə azad edilmiş torpaqlara qayıdırlar. Əlbəttə, ilk növbədə qürur hissi duyuram. Hər dəfə Qarabağa və Şərqi Zəngəzura gələndə ilk növbədə hiss elədiyim qürur hissidir. Çünki xalqımla, ordumuzla, qəhrəmanlarımızla fərq etməmək mümkün deyil. Və hər dəfə mən bilirəm ki, siz də həmçinin zəfər yolu ilə Şuşaya gələndə hər dəfə bu yolu bizim qəhrəman əskər zabitlərimiz necə keçiblər, yüngül silahlarla, qarşılarında topla, tankla, artilleriya ilə silahlanmış düşmənlə üz-üzə, bəzi hallarda əlbəyaxa döyüşlərdə ölümə necə gediblər? Azərbaycan xalqının ruhu necə də yüksəkdir. Yəni, bütün bunlar hər birimiz üçün xalqımızı bir daha tanıtdı. Hətta hər birimizə bir daha Azərbaycan insanının necə də yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmasını bir daha göstərdi hər birimizə ilk növbədə və bütün dünyaya. Dağılmış şəhərləri, kəndləri görmək hər birimiz üçün çox ağırdır. Bu ağrı ilə biz barışa bilmirik. Baxmayaraq ki, mən artıq son 3 ilə yaxın, bəlkə 100 dəfədən çox azad edilmiş ərazilərdə olmuşam. Hər dəfə dağıntıları görəndə ürəyim ağrıyır, hər dəfə özümə sual verirəm, nə üçün bizim qonşu saydığımız insanlar bu barbarlığa əl atıblar? Axı, biz onlara nə eləmişdik? Özdə 1-ci Qarabağ müharibəsində
məğlub olan tərəf biz idik. Biz onların şəhərlərini dağıtmırdıq. Biz onların qəbirlərini dağıtmırdıq. Onların ölülərinin sümüklərini çıxartmırdıq. Nə üçün bunu ediblər? Nə qədər bu insanların ürəyində bizə qarşı nifrət var idi ki, bu insanlığa sığmayan əməlləri etsin. Yəni, bunu mən bugünə qədər anlaya bilmirəm və yəqin ki, heç vaxt bunu normal insan anlaya bilməz. Eyni zamanda hər dəfə yeni bir inkişaf layihəsini görəndə, yaxud da ki, təməl mərasimində iştirak edəndə sanki, necə deyərlər, damarıma bir qan vurulur. Yəni, o qədər müsbət enerji verir ki, yəni bu müsbət mənəvi enerji insanı fiziki cəhətdən də gücləndirir. Təkcə bu bölgənin havası deyil. Mən əminəm, siz də eyni hissləri keçirirsiniz. Biz deyirik, necə biz özümüzü yaxşı Şuşada hiss edirik, yaxud da ki, Zəngilanda, yaxud da ki, Laçında. Təkcə havaya görə deyil. Daxildən gələn xoşbəxtlik. Xoşbəxtlik nədir? Bir çoxları özünə sual veriblər, amma hər dəfə bu inkişafı görəndə mən özümə deyirəm ki, yəqin ki, xoşbəxtlik budur. O ki, qaldı böyük qayıdış proqramına, biz indi 30-dan çox şəhər və kəndin baş planını təsdiqlədik. Bir çox kəndlərin təməli də qoyuldu və artıq bu rəqəmlər də səsləndirilmişdi. Həm Qarabağ, həm Şərqi Zəngəzur rayonları üzrə biz hardasa növbəti 3 il ərzində 150 mindən çox insanı qaytaracaq. İndi biz, necə deyərlər, işin ibtidai mərhələsindəyik. Çünki layihələndirmə çox vaxt aparır, tender prosedurları çox vaxt aparır. Biz istəyirik ki, hər şey qayda ilə, qanunla olsun, tam şəffaf olsun və bu da zaman aparır, vaxt aparır. Bunu da əminəm ki, keçmiş köçkünlər anlayışla qarşılayır. Amma təkcə Qarabağ regionunda 2026-cı ilə qədər 140 min insanın dönməsi nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərində artıq ümid edirəm ki, gələn il birinci sakinlər gələcək, yerləşəcək. İndi siz də yəqin ki, bugün hələ vaxtınız olmayıb. Yəqin ya axşam, ya sabah gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki, bir neçə yerdə artıq inşaat layihələri, yəni yaşayış binalarının inşaatı gedir. Təbii ki, mina təmizləmə prosesi ən böyük əngəldir. Çünki bu 2 il yarım ərzində gördüyümüz işlər təkcə onu göstərmir ki, bizim maliyyə imkanlarımız var. Onu göstərir ki, bizim çox ciddi təcrübəmiz var və peşəkar kadrlarımız var. Bu miqyasda layihələri 2 il yarım ərzində həyata keçirtmək məncə heç kimin ağlına gəlməzdir. Heç kim təsəvvür edə bilməzdir ki, cəmi 2 il yarım ərzində bu qədər geniş miqyaslı işlər görüləcək. Öyle böyük ərazidə, 10 min kvadrat kilometri əhatə edən ərazidə durmadan gecə-gündüz işlər gedir. Ona görə Azərbaycan ictimaiyyəti də vaxtaşırı məlumatlandırılır. Həm planlar haqqında, görülmüş işlər haqqında. Şəhərlərin baş planları təsdiq olunanda şəhərlərdə yaşamış insanların rəyi də nəzərə alınmışdır. Şəhərlərin bərpasının təməl qoyma mərasimini də mən keçmiş köçkünlərlə birlikdə həyata keçirmişəm. Yəni, biz çox istəyirik ki,
30 il ərzində mənəvi və fiziki əzablar çəkmiş insanlar ən yaxşı şəraitlə təmin olunsun və buna doğru da gedirik və gedəcəyik. And next question, Majid Shauki from Egypt. My name is Amir Chawi from the Egyptian Middle East News Agency. Your Excellency, Mr. President, you have talked about threats to your country and your efforts for the development after the war. So my question is that how far landmines are affecting the daily life of ordinary people, and how far these landmines are affecting the efforts for development, and if there are any plans for removing these mines given the high cost of the process. Thank you very much. Yes, you touched upon the probably the most important issue, because landmines already claimed almost 300 lives and serious injuries of our civilians and military personnel. So 300 mine explosions on the liberated territories because of these war crimes. Planting landmines is a war crime, but not giving us the maps of landmines is a continuation of Armenian terror, because we know that they have it, because this is how the mines are being planted. Those who plant the mines, they have to have a map, otherwise they themselves can be a victim of those mines. And when they first denied on the very high level, on the level of Armenian Prime Minister, officially they denied that they have mine maps, but we knew they have. But then finally they admitted that they have it. That means that first they were lying to us. And why they were lying to us? They wanted Azerbaijanis to be killed, to continue to be killed and losing their legs, being severely injured. And when they announced that they gave us the maps and we started to check, the accuracy of those maps is not higher than 25%. And you can imagine that it means nothing. It means that these maps are absolutely useless. We are undertaking very serious efforts in demining. We purchased equipment, special machines, demining machines. One of our local companies started to produce demining machines in Azerbaijan. We invited private companies to join the efforts, and several private companies already were established, which already started also demining process. Our state demining agency, ANAMA, along with battalions of Ministry of Defense and emergency ministries specialists, are working day and night to clean the area, but according to our estimation, more than 1 million mines have been planted. The maps which Armenians gave us, they cover about 400,000. That means that they admitted that 400,000 have been planted, but we know that it is more than 1 million. So it's very credible information. We received several proposals from international companies to work in this area, but unfortunately, the price was very high. I don't want to go into much details, but on average, it was 8 to 10 times higher than the cost of demining of one mine. So in other words, Azerbaijani local companies and state demining agency ANAMA is demining the area 8-10 times cheaper than foreign companies which applied for this job.
We started to use drones thanks to good brains of some people. There are drones now which detect the most contaminated places by mines, and it is helpful. But at the same time, we can understand that it's a long process. And unfortunately, we should understand that there'll be more victims and more casualties. So the mine terror of Armenia continues. And the most important is because those areas which has not yet been cleaned, they have been isolated now. And because the access to liberated territories is still restricted, this helps us to minimize the casualties. But after the former IDPs will return, after they return, they must be very careful. And I want just to use this opportunity once again to apply to them, I made it many times, to be very careful and not to go to the places which are not authorized. This is really very dangerous, and this is one of the biggest threats which we will face for many, many years in the future, unfortunately. Gela Vasadze, Georgia. Господин президент, большое спасибо прежде всего за организацию столь масштабного и прекрасного мероприятия. Действительно впечатлен. И главный вопрос, который у меня, честно говоря, этот вопрос, действительно, я абсолютно согласен с вами, что остается несколько шагов или один шаг до мира. Но прочный мир во многом зависит от того, насколько пройдет процесс интеграции армянского населения Карабаха. Когда мне говорят про народ, я часто с моими друзьями говоря, спрашиваю у них, дайте мне телефон этого народа. Вы нашли телефон армян Карабаха? Вы знаете этот телефон? Спасибо. Мы неоднократно выражали свою позицию по этому вопросу и проявляли максимум конструктивизма, но, к сожалению, та хунта, которая захватила власть в Карабахе и которая называет себя то президентами, то министрами, то депутатами, вызывая просто смех уже у всех, она взяла в заложники тех, кто проживает сейчас на территории, где временно размещены российский миротворческий контингент. Мы проявили инициативу. Мной был определен специальный представитель, который должен был заниматься контактами с представителями армян Карабаха. И с целью налаживания этих контактов он был отправлен в Карабах. И первая встреча состоялась именно там, в поселке Ходжалы, на базе российского миротворческого контингента. После этого мы пригласили представителей армян Карабаха приехать в Баку для продолжения диалога. Но они отказались, причем демонстративно. Через какое-то время мы вновь пригласили их. Ну, может быть, какая-то была ошибка, ну, бывает, осечка, с тем, чтобы убедиться в том, что они на самом деле либо хотят, либо не хотят. И вновь был отказ. Ну, тогда я сказал, что третьего приглашения не будет. Ну, не хотят, значит, не хотят. Ну, что было потом, вы, наверное, хорошо знаете. Установление погранично-пропускного пункта на государственной границе Азербайджана и Армении. Если проследить хронологию всех наших действий, даже если идти до начала Второй Карабахской войны, вы увидите логику и очень сильную аргументацию своей правоте. Мы не делали ничего того, за что нам было бы стыдно, или мы бы сказали, да, вот здесь мы не правы. Мы все делали правильно. Мы давали шанс, и в том числе армянскому руководству, до начала Второй Карабахской войны. На протяжении
2 лет, но они им не воспользовались. Мы давали шанс во время того, когда дорога Лачин-Ханкенди была просто проходным двором, по которому Армения транспортировала мины, которые были произведены в Армении в 2021 году. И мы эти мины вскрыли, и мы нашли. И мы пригласили представителей российского миротворческого контингента, а также представителей мониторингового центра российско-турецкого, который расположен в Агдаме, и продемонстрировали. И спросили, а как эти мины попали в Карабах? Кто их привез? А кто просмотрел? Но это же невозможно, чтобы мы погибали после победы на своей территории, потому что Армения продолжает террор. Поэтому все наши шаги были логичными, оправданными, легитимными, грамотными и в достаточной степени смелыми. Поэтому установление погранично-пропускного пункта на границе – это важный этап постконфликтной ситуации, который в значительной степени поменял ситуацию. И также то, что эти действия были полностью восприняты, хотя не сразу и не совсем охотно, всеми акторами, но в результате были восприняты как легитимные, это тоже был месседж. Но сколько раз мы должны месседжи посылать? Сколько раз можно намекать? Ну, разве мало было уже? И Фарухская операция, и ситуация на границе Армении-Азербайджана май 2021 года, и ситуация на границе сентябрь 2022 года, и погранично-пропускной пункт. Ну, сколько мы должны им давать месседжи? Ну, неужели такие непонятливые? Поэтому сейчас вопрос реинтеграции зависит от того, когда армянские жители Карабаха смогут избавиться от вот этой вот хунты, которая захватила их в заложники, эксплуатировала их как рабов. И сейчас тоже эксплуатирует, потому что когда экоактивисты вышли на дорогу Лачин-Ханкенди, ведь тогда армянское руководство, так называемое, в Ханкенди не разрешало обычным гражданам использовать эту дорогу. Они поставили блокпост, потом обвиняя нас в блокаде. Сегодня опять они поставили бетонные плиты на дороге Агдам-Аскеран, когда мы сказали, что а почему продукты должны доставляться из другой страны? Карабах ведь Азербайджан, так ведь, так ведь. Это все признают, все признают. Кто-нибудь говорит, что это не так? Нет. А почему из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Значит, кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом. И сегодня вот это вот комедийное шоу, когда сидят в палатке и протестуют против кого-то, это просто анекдот, понимаете? Протестовать людям, которые называют себя президентами, сидячая забастовка. У нас вот некоторые журналисты шутят, наверное, следующий этап будет лежачая забастовка. Потом уже не знаю какая, но это делу не поможет. Мы готовы идти по пути реинтеграции с соблюдением прав и безопасности армянского меньшинства в Карабахе в рамках нашей Конституции и в рамках доброй практики того, как эти вопросы решаются в Азербайджане в целом. Азербайджан – это многоэтническое и многоконфессиональное государство, и в этом наша сила.
И все представители этнических групп, которые проживают в Азербайджане, имеют те же права и обязанности, и тот же уровень безопасности. И почему какая-то этническая группа должна выделяться на этом фоне, мне тоже не совсем понятно. Вот таков наш подход. Мы до сих пор не потеряли надежду, что здравая часть общества, которая проживает в Ханкенди и окрестностях, все-таки поймет всю бесперспективность такого игнорирования Азербайджана, и здравый смысл возьмет верх. В противном случае, думаю, что рассчитывать на то, что кто-то придет и будет за них воевать, сейчас могут только наивны. У них было несколько этапов, когда они должны были понять и смириться с реалиями. Они обращались в разные инстанции, в разные страны, начиная с соседних, кончая некоторых стран, которые расположены подальше, но никто вместо них на территории Азербайджана с нами, думаю, что в здравом уме воевать не будет. Поэтому это они должны в конце концов понять и принять эти реалии. Я уже сказал, мне много раз говорили посредники во время оккупации, что Первая Карабахская война закончилась так, вы должны принять реалии. Но я их не принимал и не принял. Но теперь я говорю опять, вот принимайте эти реалии, а уже изменение этих реалий, оно будет только и только, если будет, только и только не на пользу ни Армении, ни армянскому меньшинству в Карабахе. Поэтому надеюсь, что они услышат эти слова и сделают правильный вывод. Спасибо. Paolo von Schirach, Global Policy Institute. Микрофон. Thank you, Mr. President, and thank you for your hospitality. My name is Paolo von Schirach. I'm the president of the Global Policy Institute in Washington, D.C. You won the war, you need to win the peace. That means, among other things, that you are successful in further and faster development of your economy. What message could you give to the American private sector, corporate economy, that says we're interested in business, we want to work with Azerbaijan? Of course, everybody knows about oil and gas. But what about other sectors of the economy? What would be your message to American business leaders who are interested in partnering with Azeri companies, where the benefit should be transparent and mutual, with particularly value for your country and the people who suffered so much because of this horrible war? Thank you. Thank you. One of our priorities now is to stimulate the development of the sector which is not related to natural resources. And that program is being successfully implemented. Year after year, we increase not only the share of non-energy economy in our GDP, which is now more than 50%, but also increase our non-energy related export. My message would have been that now the capital goes to the places where there is a predictability and stability, which is the case in Azerbaijan. That was here for many years, even during the times of occupation, but definitely the Nagorno-Karabakh Armenia-Azerbaijan conflict being unresolved created certain probably frustration and was elevating certain risks. After the Second Karabakh War is over, in general, this risk is very minimum. So our government has a very predictable policy with respect to development and also with respect to development of improvement of business climate. And I think foreign expats who live and work in Azerbaijan
can also prove that in recent years there have been a very serious positive changes in management, including our fiscal system, including corporate management in our companies. This process is already in the final stage of full compliance with international standards. Country's economy is sustainable. Foreign debt is below 10% of GDP. And currency reserves exceed foreign debt 10 times. So in principle, if we decide, we can zero the foreign debt within 1 week. Trade turnover is with high profit. These 6 months, we had $10 billion surplus of our exports in front of our imports. Political situation is stable. Azerbaijan proved itself as a reliable partner in oil and gas, and at the same time now is working actively on issues related to connectivity, taking into account the geographical location and already very modern transportation infrastructure. So these are general messages to companies which would probably think it's a good idea to come and to try to work in Azerbaijan. With respect to the areas which are now priorities for us, of course, number one is reconstruction of the liberated territories, and we have a growing number of foreign companies who are working here as contractors. Another important sector is, which we are actively working on, is digitalization. And already substantial financial resources have been channeled to that sector. I think big potential interest. I know that some American companies are already showing interest to area of renewable energy. We have discovered to have a lot of potential. Those who know Baku very well know that Baku is a very windy city. Always that created certain problems when the wind was very strong. But at the same time, now we found out that wind will generate a lot of money in the Caspian. So IFC already made assessment and testified that 157 gigawatt of wind power only in the Caspian Sea. So already several investment projects by foreign companies have already started in renewables. And last December, an agreement was signed between Azerbaijan, Georgia, Hungary, and Romania, and witnessed by European Commission, to build an integrated green energy line from Azerbaijan to Europe, going under the Black Sea. So feasibility study already started. We expect feasibility study to be presented probably in September, October. The first steering committee of the projects was held in Baku this February. And the first 240 megawatt solar power station is to be inaugurated by the end of this year. But this is only the first. We already signed MOUs and contracts at a level of 10 gigawatt. So if half of these MOUs is materialized, that will be more than enough to supply big geography in Europe. At the same time, it will save us a lot of natural gas, which we use now to generate electricity. And that natural gas will go also to the international market. So it's a win-win situation. And also, I would like to see more foreign companies in agriculture. We don't have many of them so far. We use some of the advanced technologies, including in irrigation area, but I would personally like to see investors
because there is a big potential of agriculture, especially in the liberated territory, which soil is very fertile, and 25% of our water resources are generated in Karabakh. Can you imagine? And we've been deprived from that for 30 years because Armenians, they were closing the dam and the water reservoirs, which were built in the 70s, we could not use. 100,000 hectares of land was not irrigated. We had to drill the wells, artesian wells. So now this water is a source of life not only for Karabakh. We have a plan to build pipelines to bring this water to the central part of Azerbaijan, which needs water most of all. So I would like to see in agriculture and also in transportation, but here it is more, how to say, already internationalized, this sector, because one country cannot be a transportation hub. It should, if it wants to be a hub, should work with the neighbors. So here we have quite a good international cooperation with the neighboring countries and big potential in expansion of transportation infrastructure. Your Excellency, our next question most probably will be in Arabic, and we kindly ask you to use your headphones that you're next to you. Mohammed Al-Qadi, Al Jazeera Television. شكرا فخامة الرئيس وشكرا على ضيافتكم لنا في هذه المدينة الجميلة شوشة العاصمة الثقافية لأذربيجان وسؤالي باللغة العربية تأكيدا على المشاركة العربية في هذا المنتدى ولأن المشاهد العربي كذلك تابع الحرب التي دارت هنا في كرباخ باهتمام كبير. شاهدنا وقرأنا وتحدثتم عن الدمار الذي لحق بعشرات المتاحف والمراكز والمساجد وكذلك في المعالم التاريخية والإتلاف للمخطوطات والكتب بالآلاف. برأيكم لماذا هذا الدمار بين قوسين المتعمد الممنهج الذي مارسه الأرمن بحق التراث الإنساني والثقافي في إقليم كرباخ؟ سؤال آخر، متى ستنتهي عملية إعادة الإعمار وكم ستستمر؟ شكرا جزيلا. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesi mərhələlərə bölünüb, böyük qayıdış proqramı qəbul edilib, proqramın icrası üçün maliyyə resursları səfərbər edilib. Bugünə qədər dollar ekvivalentində infrastruktur və şəhərsalma məqsədləri üçün ilin sonuna qədər nəzərdə tutulan xərclər hardasa 7 milyard Amerika dollarına bərabər olacaqdır. Yəni bu ancaq başlanğıcdır. Mərhələlərə bölünən bu proqramın icrası da nə qədər çəkəcək bunu demək çətindir. Çünki birinci mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz 8 şəhəri və 100 kəndi yenidən qurmaqdır. Və artıq bir neçə yaşayış məntəqəsində insanlar məskunlaşıb. Ağalı kəndi, Zəngilan rayonu, Talış kəndi, Tərtər rayonu və Laçın şəhəri. Ancaq bu proses tədricən gedir. İşğaldan əziyyət çəkən 1 milyon insan, onlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Onu da bildirməliyəm ki, bərpa işlərinə start verməzdən öncə biz keçmiş köçkünlər arasında qeyri-rəsmi sorğu keçirdik. Ki, onlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq
fikrindədirlər, yoxsa yox. Və sevinici hal ondan ibarətdir ki, məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti müsbət cavab verir. Bu da təbii ki, görüləcək işin həcmini daha da böyüdür və hesab edirəm ki, mərhələli yollarla şəhərlərin bərpası növbəti 5 il ərzində mümkün olacaq. Laçın şəhərinin timsalında mən deyə bilərəm ki, cəmi 8 ay ərzində Laçın şəhəri tamamilə yenidən quruldu. Və orada 700-dən çox ailə üçün bugün şərait var. Həm fərdi evlər, həm çox mənzilli evlər. İndi sentyabrın 15-inə məktəb də hazır olacaq, uşaq bağçası da hazır olacaq, xəstəxana da hazır olacaq və digər sosial obyektlər də inşa edilir. Ona görə növbəti 5 il ərzində əminəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərdə artıq insanlar yaşayacaqlar. Amma şəhərlərin inkişaf planı əlbəttə ki, daha geniş, miqyaslıdır. Çünki, məsəl üçün, əgər Ağdam şəhərini götürsək, işğaldan əvvəlki dövrdə Ağdam şəhərində ardasa 40, bəlkə də 50 min insan yaşayırdı. Bizim baş planımıza görə Ağdam şəhərində 100 minə yaxın insan yaşayacaq. Təbii ki, bütün bunlar mərhələli yollarla ediləcək. Çünki vəsait o zaman xərclənməlidir ki, artıq insanlar ora getməyə hazır olsunlar. O ki, qaldı birinci sualınıza, mən öz şərhlərimdə qeyd elədim ki, mən bugünə qədər də başa düşə bilmirəm bu qəddarlığın, bu nifrətin mənbəyi hardan qaynaqlanır. Çünki ermənilər Azərbaycan ərazisində uzun müddətdir ki, yaşamışlar. Onların kütləvi surətdə Qarabağa köçü 19-cu əsrin birinci yarısında başlamışdır. 1805-ci ildə Kürəkçay anlaşması nəticəsində Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə salınmışdır. Ondan sonra imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri də Azərbaycanın digər xanlıqlarını da Rusiya imperiyasına daxilinə salmışdır. Ondan sonra daha çox İrandan və Şərqi Anadoludan ermənilərin kütləvi məskunlaşması prosesi başlamışdır. Bunu təsdiqləyən çoxlu sənədlər var. Görkəmli dövlət xadimlərinin deməli, yazıları, məktubları, açıqlamaları, bütün bunlar tarixən təsdiqlənir. Yəni, onlar bu torpaqlara, Qarabağ torpağına qonaq kimi gəlmişdir. O cümlədən Şuşaya. İndi onlar iddia edirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir. Birincisi, Şuşa şəhərinin tarixi o qədər də uzaq illərə getmir. 1752-ci ildə Pənah Əli xan Şuşada şəhər saldı və keçən il Azərbaycanda Şuşa ili elan olunmuşdur. Çünki Şuşanın 270 illiyini biz qeyd edirdik. Ondan bəri işğala qədər Şuşada yaşayanların mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar olublar. Əgər Şuşa erməni şəhəri idisə, nə üçün belə acınacaqlı vəziyyətdə idi? Nə üçün Şuşanın 17 bulağı da ermənilər tərəfindən işğal dövründə qurudulmuşdur? Mən Şuşaya 21-ci ilin 14 noyabrında gələndə xüsusilə maraqlandım. Çünki Şuşa 14 məçid, 14 bulaq, 17 məçid, 17 bulaq şəhəridir. Əgər bu sizin şəhəriniz idisə, nə üçün siz bulaqları qurutdunuz?
nə üçün siz Şuşada bir daş da qoymadınız? Şuşada təzə işğal dövründə tikilən 2 ya 3 villa var. O da Laçın-Xankəndi yolunun üstündə. Onların da biri Qarabağda, Xankəndidə yerləşən xunta başçısınındır. Biri deyilənə görə xunta başçısı tərəfindən Ermənistan rəhbərliyinin birinə bağışlanılıb, birində yəni sahibi bəlli deyil. Yəni bundan başqa Xankəndi xuntası bir daş da Şuşada qoymuyor. O ki qaldı digər şəhərlərə, onların Azərbaycana qarşı, xalqımıza qarşı nifrət normal insan psixikasına sığışmır. Bunu gərək psixoloqlar, yəqin ki, psixiatrlar daha çox təhlil aparıb bizə desinlər, bu qəddarlığın, barbarlığın səbəbi nədir? Yəni, qəbir daşlarını uğurlayıb, orada ölən Azərbaycanlılarının adlarını deməli sildirib, öz yaxınları üçün qəbir daşları kimi istifadə edirlər. Bu hansı mənəviyyətə sığan bir məsələdir? Yoxsa Azərbaycan qəbirlərini qazıb, orada ölülərin kəllələrindən qızıl dişlərini çıxarıb, əridib, bazarda satmaq hansı mənəviyyətə sığır? Mən o ekologiyaya vurulmuş ziyanı demirəm. 60.000 hektar meşə fondu ermənilər tərəfindən məhv edildi. Və sonra doğranıldı, satıldı, parket kimi satıldı. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda bizə müraciət olundu Rusiya tərəfindən ki, onlara vaxt verin, o torpaqlardan ki, onlar çıxsınlar. Ağdam, Kəlbəcər, Laçın. O biabırçı mənzərəni yəqin ki, biz hələ unutmamışıq. Ağacları qırırdılar, evləri yandırırdılar, ağacları yandırırdılar. Və Azərbaycanlıların yaşadıkları evlərdən, haradakı qanunsuz məskunlaşmışdılar, hətta ən, necə deyərlər, ucuz əşyalarını da söküb belində aparırdılar. Bütün dünyanın gözü qarşısında. Yəni buna hansı ad vermək olar? Ona görə bu əməllərin sahiblərindən biz nə gözləyə bilərik? Bütün mənim dediklərim 100% həqiqətdir. Zərrə qədər heç nəyi mən şişirtmirəm. Elə çox şeyləri demirəm. Bir səbəb də ola bilər ki, bu bölgəni tamamilə erməniləşdirmək üçün, Azərbaycan mədəni irsini silmək üçün və öz aləmində bu torpaqları gələcəkdə yaşayış üçün yararsız hala salmaq üçün ediblər bunları. Çünki bu gördüyünüz dağıntılar ən böyük dağıntılara məruz qalan Füzuli və Ağdam şəhərləridir. Orada bir dənə də salamat bina qalmıyor. O dağıntılar müharibə zamanı olan dağıntılar deyil. O dağıntılar Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu evlərin sökülməsi nəticəsində olan dağıntılardır. Bir-bir daşları söküb, aparıb, orada-burada satıblar. Yəni buna nə ad vermək olar? Biz erməni xalqının tarixi mirasına əl dəymirik. Və burada Şuşada erməni kilsəsi var. Hər kəs gedib baxa bilər. Bir daşa da orada dəyilməyib. İksinə ora qorunur. Yəni bizim münasibətimiz budur. Və biz onlardan törədikləri əməllərə görə qisas almaq fikrində deyilik. Mən onu demişdim hələ müharibə vaxtı və müharibədən sonra biz qisası döyüş meydanında almalıyıq və aldıq da. Şəhidlərimizin qanını da döyüş meydanında aldıq. Biz dinc əhaliyə qarşı heç vaxt vuruşmamışıq. Amma onlar müharibə zamanı bizim dinc şəhərlərimizi
İskender, Toçka, Skad raketləriyle ateşe tutuldular. 100'e yakın günahsız insan, onların içinde 12 uşaq bu namərd ateş nəticəsində həlak olmuşdur. Yani bütün bunları bilirsiniz, deməklə mən yenə də bildirmək istəyirəm ki, bu yaddaş silinmi və silinməyəcək və silinməməlidir. Və Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Yenə də deyirəm, qisas almaq üçün yox. Unutmamalıdır ki, heç vaxt təkrarlanmasın. Çünki biz bir dəfə səhv buraxmışdıq. Çox inandıq qonşulara və sonra onun acısını çəkməli olduq. Hər halda hər şey göz qabağındadır və bu toplantıların əhəmiyyəti məhz o cümlədən ona görə əhəmiyyətlidir ki, burada toplaşan beynəlxalq media nümayəndələri hər şeyi öz gözləri ilə görəcəklər və görürlər və Azərbaycan həqiqətlərini öz ölkələrinə, öz ölkə nümayəndələrinə, ictimaiyyətinə çatdıracaqlar. Biz bunu istəyirik. İşğal dövründə bura bir növ qadağan edilmiş zona idi. Hələ Şuşa şəhərinə bəzi xariciləri buraxırdılar, amma Ağdam, Füzuli bölgələrinə heç kimi buraxmırdılar. Çünki gələn adam hər şeyi görəcəkdir. Amma indi hər şey göz qabağındadır və bu bir daha göstərir ki, biz hansı tarixi nəticə əldə etdik. Biz təkcə Ermənistanı məğlub etmədik. Biz erməni faşizminin belini qırdıq. Biz erməni xalqını demək olar ki, xilas elədik bu bəd əməllərdən və bəlkə bu acı məğlubiyyət, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki acı məğlubiyyət onlara dərs olacaq və onlar oturub fikirləşəcəklər ki, bundan sonra bu bölgədə necə yaşasınlar. Öz günahlarını etiraf edəcəklər. Öz cinayətlərini etiraf edəcəklər. Cinayətkarları məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Artıq bu proses başlayıb. Ermənistanda əli Azərbaycan xalqının qanına batmış cəlladlar hələ erməni hakimiyyəti tərəfindən cəzalandırılır. Bu ədalətlidir və bunun davamı olmalıdır. Və ancaq o təqdirdə xalqlar arasında real barışıq ola bilər. Sülh müqaviləsi imzalana bilər. Ancaq əsas məsələ ondadır ki, ictimai müstəvidə barışığa doğru addımlar atılsın və onlardan birincisi öz günahlarını ermənilər tərəfindən etiraf etməsidir. İqor Karoçenko, Россия. Да, спасибо. Господин президент, вы в своем выступлении отметили, что мир турбулентен, все очень быстро меняется, и на этом фоне Азербайджан успешен. Он стоит как скала для очень многих стран сегодня. Азербайджан – это пример решения самых разных проблем. Стратегическое видение будущего Азербайджана, которое в ваших руках, господин президент, как вы видите будущее Азербайджана? Спасибо. Ну, во-первых, спасибо вам за такую оценку того, что мы делаем, и то, как страна себя позиционирует. В принципе, у нас стратегические направления развития, они были определены много лет назад. Единственное, что жизнь вносит коррективы, и приходится интегрировать изменяющиеся реалии в наши планы, но не скажу, что это носит кардинальный характер. На первом плане после освобождения оккупированных территорий, конечно, стоят вопросы социально-экономического развития, потому что политические процессы в Азербайджане идут в правильном направлении.
в обществе существует консенсус по основным вопросам нашего будущего, будь то политическое развитие, будь то экономическое развитие, либо вопросы, связанные с социальной политикой. Поэтому повышение благосостояния азербайджанского народа является сейчас главной задачей. До того это всегда было одним из приоритетов, но главный приоритет, естественно, был вопрос освобождения территорий и, соответственно, укрепления потенциала вооруженных сил. Сейчас, что касается с обороноспособностью, также в центре внимания, с учетом уже опыта Второй Карабахской войны, с учетом того, что нам было больше нужно, что меньше нужно, что было больше использовано, а что было меньше использовано. Но вы, как человек, который глубоко знает вопросы военного строительства, понимаете, о чем я говорю. Но на первый план, конечно же, выходят вопросы устойчивого развития и снижения зависимости от нефтегазового сектора. Такая задача стоит, я думаю, перед всеми нефтедобывающими странами, в чьих экономиках этот сектор играет важную роль, в том числе и перед нами. Это сделать непросто. Но без этого устойчивого развития не будет, потому что природные ресурсы – это ресурсы, которые истощаются, и мы должны быть готовы к тому, чтобы экономика проявляла свою устойчивость в любых случаях. Конечно, мы делаем запасы, мы накапливаем валютные резервы, мы совершенствуем систему управления. Все это дает нам дополнительные возможности. Если даже посмотреть по статистике выполнения прогноза нашими органами налоговыми и таможенными, то очень впечатляющая картина. Мы уже не первый год, в мае-июне, принимаем дополнение к бюджету в сторону увеличения, исходя из того, что налоговые и таможенные органы собрали намного больше доходов, только лишь благодаря прозрачности и такому новому подходу к управлению. Что касается более широкого контекста, здесь не все зависит от нас, и в том числе вопрос урегулирования отношений с Арменией. В случае, если мы выйдем на подписание мирного договора, это оздоровит ситуацию в целом на Южном Кавказе и исключит Южный Кавказ, по большому счету, из зоны повышенного риска. Потому что зона повышенного риска – это не только оценка экспертов, это ведь и рейтинги, это и возможности взять кредиты, это и напрямую вопросы, связанные с иностранными инвестициями. Потому что тем более сейчас, когда инвесторы в первую очередь исходят из потенциальных и существующих рисков. Урегулирование отношений с Арменией снимет этот вопрос, и это будет хорошо и для нашей экономики, и для экономики Армении, и в целом создаст возможности для нормализации отношений и более полной реализации наших планов. Это позволит нам не в такой степени финансировать вопросы, связанные с нашим оборонным потенциалом, то есть высвободит достаточно большие ресурсы. И, конечно, таким драйвером не энергетического сектора экономики все-таки я вижу именно Карабах и Восточный Зангезур. Потому что по природно-климатическим условиям, по туристическому потенциалу, по потенциалу сельского хозяйства, а также возобновляемой энергии, регион сможет очень серьезно добавить в копилку нашего ВВП.
Ну, для примера я скажу, что мы к концу следующего года завершим строительство около 30 гидроэлектростанций мощностью в 200 мегаватт. Уже более 50 мегаватт уже ввели в строй, причем для сравнения, может так немножко я в детали ухожу, но просто, может быть, кому-то это будет интересно, эффективность использования гидростанций в Карабахе намного выше, чем в любой другой точке Азербайджана. То есть настолько мощный поток и настолько полноводные реки, что каждая электростанция имеет коэффициент своей эффективности, будь то парогазовая или же гидро. Так вот, исключительная эффективность используется. То есть огромный потенциал ветровой электроэнергии в Кельбеджар-Лачинской зоне. В Джабраильском районе буквально, наверное, через пару месяцев начнется строительство солнечной станции объемом 240 мегаватт. То есть это будет огромный такой энергетический потенциал, плюс логистический центр, поскольку Зангезурский коридор никто не отменял, и этот проект остается на повестке дня и будет оставаться до тех пор, пока он не будет реализован. А это открывает огромный потенциал, как это сейчас называют, connectivity, да? Коннективность. Ну, как это сказать, я уж не знаю. Нет, это даже больше транспортных связей. Транспортных связей. Вот, а для того, чтобы, как говорится, полноценно ответить на этот вопрос, это нужно отдельное интервью. Думаю, как-нибудь. Да. Спасибо. Next question, Khalil Muhammad Ibrahim, Chad. Mr. President, thank you for your hospitality. My name is... شكرا السيد الرئيس لسؤالين باللغة العربية. Chad, Khalil Muhammad Ibrahim. خليل محمد إبراهيم وكالة تشاد للأنباء. السيد الرئيس، بعد إعلانكم لهذا التحرير وجدنا هناك دول قدمت الدعم المعنوي واللوجستي والدبلوماسي لأذربيجان، بينما هناك دول حتى الآن مواقفها لم تكن واضحة. ما الذي تقوم به الدبلوماسية الأذربيجانية خلال الفترة المقبلة؟ السؤال الثاني، كيف تصف لنا السيد الرئيس علاقة أذربيجان مع الدول الأفريقية فيما يتعلق بهذه القضية؟ وشكرا. Afrika ülkeleriyle bizim ilişkilerimiz süratle inkişaf eder. Bir müddet bundan evvel Afrika İttifakı'ndaki sefirliğimiz de açılmıştır. Bununla beraber biz qoşulmama hərəkəti çərçivəsində Afrika ölkələri ilə sıx əlaqədəyik və mən artıq bunu qeyd eləmişəm. Covid dövründə bizim göstərdiyimiz humanitar yardımın bir hissəsi Afrika qitəsinə də istiqamətləndirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, bugünə qədər iqtisadi, ticari sahəsində əlaqələr o qədər də yüksək səviyyədə deyil, necə ki siyasi müstəvidə. Bunun yəqin ki təbii səbəbləri var və hesab edirəm ki, təmaslar da sıx olduqca bu istiqamətdə də imkanlar dəyərləndiriləcək. Hər halda biz buna maraqlıyıq. O ki qaldı, 2. Qarabağ Savaşı'nın dönəmində ölkələrin mövqeyi artıq bu tarixdə qalıb. Biz bilirik bizim yanımızda kim olub, biz bilirik Ermənistan yanında kim olub, neytral mövqedə kim olub. İndi bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsi hesab edirəm ki, düzgün olmaz. Bizim əsas vəzifəmiz torpaqlarımızı azad etmək idi. Bunu da biz etdik. Və hər bir ölkənin öz gündəliyi var, öz xarici siyasəti var.
öz daxili, necə deyərlər, səbəbləri var. Bunu da biz başa düşürük. Bəzi ölkələrdən bəlkə daha çox dəstək gözləyirdik. Bəzi ölkələrdən ümumiyyətcə heç nə gözləmirdik. Yəni, bu beynəlxalq münasibətlərin qanunlarıdır. Və deyə bilərəm ki, bizim təcrübəmizdə bu kimi məsələlər iki tərəfli münasibətlərə o qədər də böyük təsir göstərmir. Biz işğal dövründə də deyə bilərəm ki, bir çox ölkələr tərəfindən ya neytral mövqe görmüşdük, halbuki biz bundan razı deyildik, çünki biz haqlı olaraq tələb edirdik ki, haqq-ədalət mövqeyi üstünlük təşkil etsin və eyni zamanda işğal dövründə Ermənistanla həmrəy olan ölkələrin mövqeyini görmüşdük. Ancaq yenə də deyirəm, bu bizim o ölkələrlə münasibətlərimizin dondurulmasına gətirib çıxarmamışdı. Bu bir. İkincisi, mən hesab edirəm ki, və biz buna müəyyən dərəcədə nail olduq, biz qarşı tərəfinin meydanında da oynamağa cəhd etməliyik və bunu da etdik. Ermənistanın yaxın müttəfiqləri sayılan ölkələrlə işğal dövründə, mən o dövrü nəzərdə tuturam, bizim əlaqələrimiz də uğurlu inkişaf etdi və biz o ölkələrə göstərmə bacardıq ki, onların real həm siyasi, həm iqtisadi və digər maraqları məhz Azərbaycandadır, Ermənistanda yox. Və bu amil də imkan verdi ki, müəyyən dərəcədə o ölkələrin ermənipərəst mövqeyinə bir düzəlişlər edilsin. Düzdür, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə artıq və müharibədən sonra Ermənistana yaxınlıqla seçilən ölkələr daha öz ermənipərəst mövqeyini gizlədə bilməmişdilər, yaxud da ki, bunu istəməmişdilər. Bu, müəyyən dərəcədə bizim o ölkələrlə münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Ancaq bu demək deyil ki, bu əbədi belə olacaq. Bu mərhələdə başa çatacaq, yeni mərhələ açılacaq və əsas odur ki, sənin gündəliyin olsun. Biz post-müharibə dövründə hər şeyi ardıcıllıqla eləmişdik. Bir addım əvvəlki addımın məntiqi davamı idi və biz hədəfə doğru gedirdik və gedirik. Və bir çox hədəflərə çatmışıq, bəzi hədəflər var, hələ ki o hədəflərə çatmamışıq, amma onlara da çatacağıq. Və o hədəflərə çatmaq üçün əlbəttə ki, siyasi sərişdə də axırıncı yerdə deyil. Ona görə bizim əlaqələr kanallarımız bütün ölkələrlə açıqdır. Bununla paralel olaraq biz lazım gələndə öz narazılığımızı da, etirazımızı da, cavab addımlarımızı da lazımi səviyyədə ifadə edirik və atırıq. Nurcan Qasmalıyeva, Xəbər News Agency, Kırgızistan. Mikrofon. Nurcan Qasmaliyeva, Kyrgyz National News Agency, Xabar. My question is, after the completion of the Karabakh War, some Central Asian countries has announced their willingness to help Azerbaijan in reconstruction of liberated territories. What kind of support or help Azerbaijan received from Central Asian countries? And in general, how can you characterize relations with Central Asian countries, in particular with Kyrgyzstan? We are very grateful to our friends and brothers in Central Asia for support. When you drove from Füzuli Airport, probably you noticed the housing project which is being implemented, and behind it there is a school
which was generously donated to us by Uzbekistan, and also the art center, which was donated by Kazakhstan. Both are under construction, and school must be ready by the end of August. An art center for young generation, youth art center, by the end of the year. So these are two signs of support. And actually this is all foreign aid which we received since the war ended. This was a very important gesture demonstrating their solidarity. And they clearly understand that we can build schools, and we build schools. But this was a genuine desire to demonstrate their solidarity and to help us, understanding that what a great scope of work is in front of us. With respect in general, with cooperation with Central Asian countries, they are very dynamic. I visited many Central Asian countries last year and this year, and also presidents of Central Asian countries visited Azerbaijan, and we expect also by the end of the year more visits of presidents of friendly countries. We are now actively working on bilateral level on the issues related to investments and trade. We established a joint investment fund with Uzbekistan and with Kyrgyzstan. The amount of assets is not very big, but it depends on the availability of the projects. With Uzbekistan, the fund is on the level of $500 million US. With Kyrgyzstan, I think it is 25 million. But because we do not have yet projects to be implemented, so these funds, of course, can be enlarged, and they will be enlarged. You also asked particularly about our relations with Kyrgyzstan. They are very good and very friendly. I paid a state visit to your country, and the president paid a visit to Azerbaijan. We also meet regularly at the meetings of Turkish organizations, summits, and also CIS summits. With Central Asian countries, we are now actively working on the issues related to connectivity and transportation infrastructure. Just several days ago, I received the Prime Minister of Uzbekistan, a while ago, Prime Minister of Kazakhstan. Main topics of conversation was transportation routes across the Caspian, through Azerbaijan, Georgia, Turkey, to Europe. And this route is going to be one of the most important transportation routes for Central Asian countries, because Azerbaijan's transportation infrastructure is modern and is capable to handle cargoes much more than now we have. So I think that there is a great future in our relations. And the next question will be from our colleague from IRNA News Agency. Unfortunately, we missed your last name. Please introduce yourself. Mr. Rizapur. IRNA News Agency, Iran. Mr. President, thank Please you. Please introduce yourself. Yes, I am Mohammad Rezapur from IRNA News Agency. Thank you. From Iran. Mr. President, thank you for very much for your invitation. Salute you from IRNA News Agency from Iran. Mr. President, many efforts are being made in the governments of Iran and Azerbaijan to strengthen relation between two countries. What effect do you think the launch of IRNA Azeri, which will take place in the coming days,
will have on strengthening relations? I didn't get the question. Could you please repeat the second question? Yes. What effect do you think the launch of Irna-Azeri? Effect of what? Irna-Azeri? Yes. Irna-Azeri. This is... Okay. Thank you. Yeah, because it's maybe you are too far from us, we cannot get. Yes. Well, please tell the moderator. Yeah. Irna-Azeri, this is Bureau of Irna in Azerbaijan. Bureau in Azerbaijan. About the Bureau of Irna in Azerbaijan, you mean? Or? Onların yok odur. Recently. In the coming days, Irna will launch its bureau in Azerbaijan. And what effect do you think it will? Could it strengthen the relationship between Azerbaijan and Iran? The role of Irna, yes? Irna-Azeri. Well, I hope Irna Azerbaijan will definitely contribute to strengthening of relations between our countries, because I think the responsible media outlets need always to contribute to the strengthening of relations between neighboring countries. Therefore, I think the best way is to inform your audience in Iran about Azerbaijan's reality, about the process of reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur. Of course, I think that will be very good if more people in Iran know the reality of Second Karabakh War and post-war situation, especially with respect to Azerbaijan's agenda of broad regional cooperation here in the region. So I wish you success in your activity, and I'm sure that you will play an important role in strengthening our relations. Next question, Tariq Cherkaoui, TRT Research Center. Your Excellency, first of all, I would like to congratulate you on, after winning the battle for liberation, you are winning also the battle for reconstruction. So big congrats to you and to the people of Azerbaijan. My question is about Shusha, actually. What is your vision for Shusha down the line, maybe in 10 years' time? We are seeing great things here, and we'd like to know more. Thank you. Well, reconstruction of Shusha have started. The master plan have been approved a while ago, and now the first housing projects have started to be constructed. And maybe you can see them in different parts of the city. These projects will accommodate the Shusha residents back to their homes. At the same time, as I already said, Shusha was officially declared by presidential decree a cultural capital of Azerbaijan. And we expect a big traffic from all over the world to come to this unique place, because history and culture and architecture and climate of Shusha is really a big asset for our country. And of course, the city, which is situated on the rock, surrounded by the ancient city wall, is really a pearl of the Caucasus, and as we call it, the crown of Karabakh.
We're actively now restoring the historical monuments of Shusha. 3 mosques have already been rebuilt, and one of them restored, and others built which have been destroyed. The first historical monument which we restored was a mausoleum of our great poet and minister, Vazir, kind of a minister of Karabakh Khanate, Vagif, which has been destroyed by Armenians during the times of occupation. As I said, we already restored the springs, traditional springs. 5 of them already are full with water. Shusha's infrastructure also is taken care of because when Armenians were running away from here, they damaged the water distribution system. So we had to build it from scratch. And in general, all the infrastructure of Shusha, including new roads, have been taken into account while a master plan was elaborated. This September, we will inaugurate the opening of the school, which is designed for almost 1,000 pupils. And the hospital for 90 patients will be ready, I think, in several months. I think maybe probably by the end of the year. Everything in Shusha is being done based on the master plan, and that will allow the city to look even better than it looked ever before. So it will be very convenient and modern, at the same time keeping the authentic look, because almost all the historical buildings are now in the process of renovation. And those who travel to Shusha often, they can see every time the changes, how city becomes looking better and better. There'll be still some demolition works to be carried out because of the buildings which were built during the Soviet times. The sustainability do not allow us to use them as apartment buildings. But the master plan for Shusha is really amazing. It's really, I think in 3-4 years, this will be one of the best places in the world, not only in the Caucasus. And by the way, this hotel also is also a good illustration of what we are doing. 2 hotels have been restored, Karabakh and Hari Bülbül, and this was built from scratch. Interesting thing about this hotel is that here on this particular place, the separatists wanted to build a parliament for so-called Nagorno-Karabakh Republic. And when I came here first time in January, I came to see it. They did not finish it. It was only construction, and they wanted to move their so-called parliament here and to continue Armenization of Shusha. And standing in front of that, I called it, maybe you will translate, I don't know how to call it in English, Şeytan Yuvası. And Şeytan Yuvası was knocked down, and we built this beautiful hotel, which is 5-star hotel. I hope all the guests feel themselves comfortable. And this also demonstrates how quickly Shusha is being developed. Mr. President, actually more than
hours have already passed since the start of our interactive part, and it's clear that everyone wants to be a part of this process, but we do not want to overuse your discretion. I think with one exclusion, maybe Mr. Markov, he is from the very first minute, he's raising his hand. Sure. And give the microphone. The microphone, please. Thank you, Ilham Geydarovich. If you don't mind, I will speak English just because it's more convenient for most of the people. We really enjoy being in Shusha also because if you remember, we can compare because we conducted a very small first international conference here almost 2 years ago, and it was even explosion on the way of the conference. And of course, we remember, I was shocked about this. We very hope very much that there will be no explosion at all here. Everything will be developed, and Armenian side will accept the reality peacefully. Everything will go okay. And my question to you, not only as to politician and to winner, because you really, I agree with colleague, you're a winner on the battle, a winner in this reconstruction, and but also to think. You have very experienced this. You told about 3 brokers now. They're competing each other. And all of them want to be successful first. But at the same time, all these 3 brokers, when they work together as means groups, they fully collapsed and was absolutely not able. And frankly speaking, they also keep partly responsibility for the beginning of the Second Karabakh War because they spent 28 years, yes, exactly, for with no sense negotiation, and it's come to the war. And also we can see that now our rates in many regions and the number of brokers is increasing, but the sense of brokering is a little bit decreasing. And what you think, first of all, who among the brokers will be successful in competition, meaning what the brokers must do to be successful. And second is connected on the broad sense. How you think that international institute should develop not to move to the crisis, because it's clear that United Nations no successful OSCE. This collapse of Minsk group is a good example of the dysfunctioning of OSCE. With your great experience and with your great education in international relations, what you think could be positive direction for this international institution to come to the most stable and sustainable development? Thank you. Thank you very much. I want to specify a little bit with respect to these tracks of negotiations. We have 2, how to say, processes. One is negotiations between Azerbaijan and Armenia. And we have 2 brokers, which is Russia and United States. And we have so-called Brussels format, which is not a formal negotiations, because negotiations are being held by ministers of foreign affairs and their teams and experts. The Brussels format we consider as a kind of a supplementary or a kind of a supportive mechanism of direct interaction on the level of leaders of Armenia and Azerbaijan. So, and so far it works, I think, more or less successfully. There is some difference between this format and Minsk group, because we do not have exactly the same actors. Minsk group also was, one of the members was France, which is now not in the picture, but European Union, again, I said it's not a real broker for negotiations, but a kind of a factor which maybe decreases the tension and allows Armenian and Azerbaijani leaders to talk and to understand each other better. With respect to Minsk group, I want to say that it was not me, it was themselves who actually made it dysfunctional.
When the Second Karabakh War ended, frankly speaking, they also were asking themselves what they should do next. And when communicating with us, our position was that, taking into account that the conflict is over, absolute majority of provisions of so-called Madrid principles already have been achieved, including the peacekeeping operations. Therefore, to our mind, Minsk Group, if continued, should have dealt only with trust-building measures and also helping countries to implement fully provisions of 10 November 2020 declaration. Because, as you know, two important paragraphs are not implemented. First, withdrawal of Armenian troops from Karabakh, and second, having access to Nakhichevan. These two provisions Armenia do not fulfill. But then, after this geopolitical clash, Minsk Group formally, resigned. And now, a reincarnation of Minsk Group in any form is absolutely unrealistic and is unacceptable to us. We hear some rumors, sometimes some information, that there are some ideas how again to assemble this broken vase, but it is not possible. From practical point of view and point of view of disagreement of Azerbaijan, because as you can imagine, we don't have good memories of the activity of the Minsk Group. With respect to the rivalry, yes, we see this rivalry, and this is part of the global rivalry. It's not only here. It's easy to say where this rivalry is not happening. So Southern Caucasus, Armenia, Azerbaijan is not exclusion. After the end of Second Karabakh War, naturally, Russia took the lead because, as I said before, Russia was a principal negotiator with respect to declaration of 10 November, and Russian peacekeepers were deployed in the region, and Russia is a neighbor to Azerbaijan, and though it's not neighbor, but very close to Armenia, so it was natural. But then we all know that Russia became more preoccupied with other issues, and the rivals just started to fill the gap. So what will be the end of this rivalry here in the Caucasus? I cannot say. For me, as a president, always was important, even during the times of occupation, that Azerbaijan do not transform into the area of rivalry. This is the worst scenario one can imagine for any country. And we see that Armenia now is slowly becoming such an area of rivalry which can lead to serious problems. And not only Russian, American, but also other countries are actively stepping in. And I think that the Armenian government do not have a clear foreign policy strategy. They had it before the Second Karabakh War, but now we see that they don't have it, and that could lead to serious problems for them. But with respect to Azerbaijan, our area is free from rivalry. We are an area of cooperation. As you know, many times Russian and American military commanders gathered in Baku for meetings. It was high-level commanders of Chief of Staff of Russian Army and US military commander or NATO military commander. They have selected Baku for their meeting, and that was sign of respect to us. And both of them, by selecting Baku, I think 4 or 5 meetings of that kind took place. That demonstrated that Azerbaijan is a country which can unite interests even between countries which always compete.
That was the time when this competition was more or less peaceful. So, and now, under current circumstances, again, Azerbaijan is a place where potentially this kind of context can restart. What will be the final result? Difficult to say. The thing is that both sides, they actually provide the space for negotiations. And whether it's Moscow or Washington, it is not trilateral negotiations. The bilateral negotiations, say in Washington, in several days it will be in Moscow. It depends on who invites. So when we got invitation from Russian Foreign Ministry several days ago, I immediately gave instructions to our foreign minister to agree, and they agreed the date. Then Armenians, they asked to change the date, and we agreed to change the date because probably they had some reason. So Americans were inviting more, so more meetings took place there. But again, it is definitely bilateral format, and negotiations between Armenia and Azerbaijan, according to our approach, must be only bilateral. Of course, the factor of where these negotiations take place also is important, and it's played its role. And we will be, as we are open to any kind of mediation efforts in order to make positions closer. But one of the most important issues now on negotiation table, which needs its resolution, is formal agreement of Armenia to refrain from territorial claims against Azerbaijan. They did it already verbally. We consider it as a position. When Prime Minister said that Karabakh is Azerbaijan, I wish he said that in 2019, but he said absolutely different thing in Khankendi. Now he says the right thing, but now he needs to put his signature under that. He needs to initial that open paragraph, which we did not agree, on peace treaty draft, which clearly demonstrates that they don't have territorial claims. Their position is a little bit ambiguous. They say we recognize territorial integrity, even they say the parameters, but at the same time they say that this Armenian minority in Karabakh should, how to say, be incorporated into peace agreement, which is not possible at all. There is a kind of a bridging language proposals which are reciprocal and which refer to national minorities, their rights and security in both countries. Because if Armenians want to talk about rights and securities of Armenians in Karabakh, then we want to talk about rights and securities of Azerbaijanis in Zangezur and in Göyçe and in Yerevan. So this is, I think, logical, absolutely. But hopefully, we will come to a final stage, though it's difficult to predict. I can predict only what solely depends on us, but with respect to negotiations, we hopeful, but must be less optimistic, more realistic. Actually, as we spoke to your busy schedule and with your permission, Some lady yeah, there, I see. Could we take last question? Shusha Aliyev, Çok sağ olun Cenab Prezident. İcazenizle mən də sualımı ingilis dilində verim. I teach communication and media at ADA University, so I would like, if I may, to ask last question about media. In the next 2 days, we will continue these conversations with our distinguished colleagues talking about modern media trends. And one of the issues that usually come up in this conversation is a relationship between social media and professional media or traditional media. Sometimes difficult relationship, most of the time competitive relationship. You have a very strong, open, active social media presence. I would like to thank you for that. Population of all
age ranges follow you. My son religiously follows you on Instagram. He's actually the one who informs me about your decisions. And I hope that the First Lady knows what big fans we are of the videos that she usually takes of you during your trips. They are very open, they are very warm, and it gives us an opportunity to connect with you directly, without any filters, without any framing. So my question to you is, when it comes to social media usage as a user, what value do you see in social media yourself? Do you use it? Do you trust it? Thank you. Well, I can tell you that I find out many important things from social media, what is happening in our country. And on several occasions in my communications with media representatives, I was telling them that you help me in my day-to-day job, because, you know, every president has its own, how to say, very similar to each other format of activity. Because especially in the countries like Azerbaijan, where you have to be 24 hours a day working and be ready for any kind of news, good or bad. At the same time, the scope of activity is really such a huge that sometimes you miss some important points, so you can miss the feeling of the pulse of society, and this is very important for me, to feel this pulse. And I feel it when I travel, when I meet people, when I also use social media. And many things which happened in Azerbaijan and which were not reported to me, either due to some bureaucratic procedure or now less deliberately, now less, but still. Maybe because of my being too busy with some other issues. I find out also through my grandchildren sometimes and children from social media, and sometimes myself. And it helps a lot because there are a lot of things which irritate me as well as anyone in Azerbaijan. I feel the same, I live the same life like any other person. I love my country like any other person. And I am irritated like any other person when I see injustice, when I see bureaucracy, when I see mismanagement or something even worse. So channels of communications to me are different. But taking into account the current situation and of course post-war situation, issues related to security, to peace process, to energy diplomacy, I mean global issues of global security and development of Azerbaijan, they prevail in my day-to-day working activity. So in these circumstances, definitely I can miss something. So social media, and not only social media, but how to say, traditional media, help to, when I follow of course, help to know what is happening and to react immediately. In many, many cases, I can tell you that the reaction of governmental officials, even to a cutting of one tree, is because I saw it on the media, in many cases. And it creates additional discipline. You know, I travel around the country regularly and travel most of the time by car. And the reason is that when I go by car, I can see many more things than I go by plane or by helicopter. And officials on the ground, they know that I will come next time and check what is happening, what is going not as it should be. So I think that in my future activity, definitely I will be using. I'm not as active as I would like to, but with respect to issues which create concern in Azerbaijani society, I'm also very reachable by
people of my office and my close relatives. And also I think that meetings like this are very important. I was not planned to be around. When the first forum was held last year here in Shusha by Azerbaijani media community, I then told our presidential administration employees that it will be good if next time we have international. And it happened, and well organized with big presentation, and I decided to join the group. And then, when it was planned as a keynote speaker, I decided not to use this formal way of, again, speeches or long speeches, something like that. I thought this kind of discussion is much better for me, and I think for you also. So I'm grateful for your patience. It's already almost 3 hours. I'm sure you will come with a very good results after 2 days discussions. That will be a kind of a good guidelines also for our government, how to move in this direction. And the last suggestion is, my suggestion is to have this forum regularly and to name it first Shusha Global Media Forum. Thank you. The first Global Media Forum is over. And once again, thank you so much, Mr. President, for your time. Thank you. Thank you. See you. Yes, next year. Thank you.